Victory begins at Vidhyalakshmi. Hello my dear students, you are all warmly welcome to our Vidhyalakshmi YouTube channel. Vanakkam, Vandanam, Namaskar, how are you? I hope you know very well about me. Today we are going to learn about very important topic that is one more point of view. We are going to see the scientist name and their events. Okay. Today we are not going to see only one chapter. We are going to see all the chapters. Chapter 1 to 10 we are going to see all the scientist names and their events and so what are the important years. Everything we are going to see. I hope it's very helpful too for your examination point of view. Shall we enter to the class now? My dear students, we are going to see that scientist name from chapter 1 onwards. Okay. Chapter 1, that is asexual and sexual reproduction in plants, isn't it? So first one, in 1682, Nehemiah Grew mentioned the stamens as the male organ of a flower. We know very well that is the androecium is the male part of the flower. Okay, in the androecium is made up of a number of stamens, isn't it? A stamen is a male organ of a flower. அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னானா நெஹேமியா க்ரூ அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு 1682ல, isn't it? Okay. So 1694, R.J. Camerarius, a structure of a flower, anther, pollen and ovule, okay, that explained by R.J. Camerarius in year 1694, okay. In then 1761, G. Coleridge அப்படிங்கிறவர் the importance of insects in pollination அப்படிங்கிறத பற்றி explain பண்ணுறாரு. So the insects pollination, that is the entomophily, okay. So the pollinators are insects. So what are the importance of the insects pollination? That is carry out the cross pollination அப்படிங்கிறத நமக்கு நல்லா explain பண்ணது யாரு அப்படின்னா there is a G. Coleridge அப்படிங்கிற ஒரு scientist. 1824, G.P. Amici, okay, he discovered the pollen tube. Okay, so when the pollen tube is formed, we know very well, okay, when the pollen grains are undergoing the germination, they have to form a pollen tube, isn't it? So அந்த pollen tube தான் ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸை கேரி பண்ணிட்டு வருது அப்படிங்கிறதையும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் தான் ஜிபி அமிசி. ஸோ இந்த டேர்ம் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அடிக்கடி இந்த கொஷின் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. இது புக் பேக் கொஷின்லேயே இது இருக்குது இல்லைங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹாஃப்மைஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போலன் டெட்ராய்டு. இந்த போலன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டெட்ராய்டின் கண்டிஷனில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் பையாட், இட் மீன்ஸ் வந்து 2 ஈக்குவல் போர்ஷனாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டெட்ராய்டின் கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் வந்து ஹாஃப்மைஸ்டர் அப்படிங்கிறவர். தென் ஹான்ஸ்டின், த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ இன் கேப்செல்லா அண்ட் அலிஸ்மா. ஓகே, கேப்செல்லா அண்ட் அலிஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளாரில் எம்ப்ரியோவோட டெவலப்மெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே எங்கே வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் வருது. they are all very very important events and the scientist name. Okay ma? Seri, once again we have to recall in 1682 Nehemiah Grew mentioned the stamen as the male organ of a flower, and 1694 R.J. Camerarius, the structure of a flower, anther, pollen and ovule he explained, and J.J. Coleridge in 1761 the importance of the insects in pollination. 1824 G.P. Amici, the pollen, he explained about the pollen tube, and 1848 Hofmeister described the structure of the pollen as a tetrad. Okay, 1870 Hansteen explained the development of the embryo in the name of the plant is Capsella and Alisma. Okay, I hope you could understand, isn't it? Shall we go to the next one? Okay, next one. In 1878, Strasburger reported that's polyembryony. What is a polyembryony? More than one embryo in the embryo sac, that is known as a polyembryony. That is a Strasburger discovered the process of syncamy in 1884. அதே ஸ்ட்ராஸ்பர்கர் தான் polyembryony அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு, அந்த டேர்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காரு. In 1884ல they discovered about the process of syncamy. Syncamy அப்படிங்கிறது that is a fusions, இல்லையா? fusions between the male and female gametes அப்படின்னு சொல்றோம். syncamy எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. In 1898 in 1899 Navastin and L. Geignard explained the independently discovered the double fertilization. So what is the meaning of the double fertilization? Actually 2 male gametes are traveling in the pollen tube. So one of the male tube is fused with egg apparatus and another one is fuses with, yes, that is a secondary nuclei, isn't it? Okay, that is known as a triple fusion, that
triple fusion, but that takes place as a double fertilization இல்லையா? அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா நவாஸ்டின் அண்ட் எல் கைக்னார்ட். ஓகே, 1904 ஹேனிங் அப்படிங்கிறவர் முத இனிஷியேட்டட் பண்றாரு. we can culture the embryo. Okay, the embryo which gives rise to the entire plant, that is initiated for the plant tissue culture technique. Okay வா, அப்போ எம்ப்ரியோவையும் கல்ச்சர் பண்ண முடியும்னு சொன்னது யாருன்னா 1904 ஹேனின் அப்படிங்கிறவங்க சொல்றாங்க. In 1950 D.A. Johansen proposed the classification for embryo development. Okay வா, so embryo development classify பண்ணி கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா D.A. Johansen in 1950 வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. In 1964 S. Guha and Maheshwari raised the haploid from the Datura pollen grains. Okay, he raised the haploids. Haploids அப்படின்னா N அப்படி இல்லையா, that is a haploid என்ன சொல்றோம், half of the chromosome, so that is from the Datura pollen grains. Okay, next 1991 E.S. Cohn and E.M. Mayer-Oates. Okay, Meyerowitz proposed the APC model to describe the genetics of initiations and development of the floral parts. Okay, so actually this is not included in our syllabus. Okay, just you have to know about it. And 2015 K.V. Krishnamurthy summarized the molecular aspects of pre and post fertilizations reproductive development in flowering plants. Okay, that is K.V. Krishnamurthy. And Panchanan Maheshwari. Okay வா, நமக்கு பஞ்சனன் பாரிவேந்தன் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? பஞ்சனன் மகேஸ்வரி, Professor P. Maheshwari was an eminent botanist who specialized in the plant embryology, morphology and anatomy. Okay, so he was a very great professor. Okay, Panchanan P. Maheshwari. He got it so many awards. Okay, 1934 he became the fellow of Indian Academy of Science. Okay, அப்ப அந்த இயர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். In 1934 he became the fellow of Indian Academy of Science. In 1950 he published the book titled on Introductions to the Embryology of the Angiosperms. In 1951 he established the International Society for Plant Morphologists and S.D. Navastin and L. Geignard in 1898-1899. They explained about the double fertilizations that is observed in Lilium and Fritillaria. Okay, first we saw that S.D. Navastin வந்து double fertilization பார்த்தார் நம்ம சொன்னோம். ஆனா S.D. Navastin and L. Geignard வந்து in 1898-1899ல double fertilizationல எந்த plantல observe பண்ணாங்க அப்படின்னா that is a Lilium and Fritillaria. Okay வா, and another one is a very very important thing. Winkler in the year 1908 he explained that apomixis was introduced. Okay வா, அவர் தான் முத apomixis அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மையே அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. So Maheshwari in 1950 he classified the apomix into two types. One வந்து recurrent types, another one is a non-recurrent types. இது எல்லாமே நீங்க 5 மார்க்ல 3 மார்க்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. பட் அந்த நேம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரீகால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த நேம்ஸை ரீகால் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா வந்து MCQல வரும்போது அந்த நேமை ஈஸியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, ஏயா பியா சியா நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். பட் we can easily find out. Okay, so next. So Anton von Leeuwenhoek in the year 1719, okay, he explained the polyembryony. He conducted the experiment in certain oranges. Okay, oranges plantல தான் ஆரஞ்சோட அந்த எம்ப்ரியோல தான் அவர் பார்த்திருக்காரு. He observed more embryo in the fruit. Okay, that is a polyembryony. So Nitsch in 1963 he classified the parthenocarpy. Okay, he classified the parthenocarpy. So in that plant Nitsch அப்படிங்கிறவர் 1963ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். ஓகேவா? Okay, the first chapter is completed. I hope you could give the answer. You can give the answer for related to that topic. Okay, scientist பத்தியோ இல்லை அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றியோ இல்லை அந்த இயர்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு முறை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணால் போதும். டெஃபினட்டாக you can get full mark in this part. Okay, next we are going to see the second chapter.
So what is the second chapter? That is chapter 2 is a classical genetics, isn't it? Okay. So the Batson in 1906, he introduced the term genetics. Okay, Batson in 1906 introduced the term genetics. Father of genetics. Okay, who was called as a father of genetics? Johann Mendel. Okay, Johann Mendel as a father of genetics. He was born on 2nd July 1822. Okay, எப்போ அவர் பிறந்தாரு அப்படின்னா 1822 2nd July. Okay, so what is the name of the place? Heisendorf, Silesia. Okay, now Heinensis அப்படினு சொல்றோம். Czechoslovakia in Austria. Okay. Then after the school educations, he studied botany, physics, mathematics, okay, at the University of Vienna. And then entered as a monastery. Monastery na enna artham? Thuraiviyaavum teacher-avum work பண்ணிருக்காரு. St. Thomas at Brunn in Austria, and continued his interest in plant hybridizations. Okay, what is a plant hybridization? So we have to produce two varieties of the plants. When the two varieties of the plants are undergoing so that is a crossing. Right, the plants crossing போகும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த F1 தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? hybrid அப்படினு சொல்றோம். That process is known as a hybridization. Okay, சரி. So அப்போ when he entered as a monastery, அதாவது டீச்சராகவும் இருந்துட்டு துறவியாகவும் இருந்துட்டு, ஸோ அப்போ அவர் என்ன இது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பீ பிளான்ட்ல ஒரு ஹைபிரிடைசேஷன் டெக்னிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். So in 1849, Mendel got a temporary position in a school. Okay, so temporary teacher. Temporary position in a school as a teacher, and he performed as a series of elegant experiments with a pea plants in his garden. அவர் எந்த பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா, so he chosen that is a pea plant, Pisum sativum. Okay, ஏன் அதை சூஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. அது ஒரு annual plant சொல்றோம், bisexual flowers சொல்றோம், the flowers are very larger in size இல்லையா? Okay, so அதில் 1856 he started his historic studies on plant. அப்பதான் கரெக்டா அவருடைய ஒரு இன்வால்வ்மெண்டோட அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது 1856ல தான். In 1856 to 1863 it was the period of Mendel's hybridization experiments on pea plants. Okay, it's a very important question. That is a book back question. So oftenly that question asked in your question paper. That is 1856ல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. 1856 to 1863 it was a period of Mendel's hybridization experiment on the pea plant. Mendel discovered the principle of heredity. Mendel crossed how many plants he used for his experiment. Okay, எவ்வளோ plants யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so 24,034 plants யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. By studying the inheritance of 7 pairs of contrasting characters, very very important. Okay, the 7 pairs of contrasting characters 24,034 plants he used for his experiment. Okay, so I hope we studied that there is a history of Johann Mendel, isn't it? எந்த இயர் பிறந்தாரு, ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, என்ன பிளான்ட் யூஸ் பண்ணாரு, எவ்வளோ பிளான்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கிறிஸ்பியாக தனியாக எடுத்து வச்சு படிக்கும்போது இட் இஸ் ஈஸி டு ரீகால், ஈஸி டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். Okay, shall we go to the next slide? So in 1866, his paper entitled Experiments on the Plant Hybrids, he was presented and published in the proceeding Brunn Society of Natural History. Okay, அவருடைய பேப்பர்ஸ் அவர் பண்ண எல்லா ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லா ரிசல்ட்டும் வந்து ஒரு ஜேர்னலில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Brunn Society of Natural History அப்படிங்கிறது. So Mendel was the first systematic researcher in the field of genetics. It's a very 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 important questions. I hope the last year question paper, I saw that government question paper la in the question irundhudu. Mendel was the first systematic researcher in the field of genetics. Okay, so Mendel died in 1884. Okay, in 19th century, and 3 scientists they rediscovered about the Johann Mendel's experiments. Okay, yaar and the 3 scientists. Okay, so the first one Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany, and Heinrich von Teschenbach of Austria. Okay, the 3 scientists rediscovered the Johann Mendel's experiment. Then only he was rightly called by the father of genetics அப்படிங்கிற ஒரு நேம் அவர் வாங்கினார். ஓகேவா, ஸோ 19th செஞ்சுரிக்கு முன்னால் அவருக்கு வந்து அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கான ரெகக்னைஸ் கிடைக்கல. ஓகேவா, ஸோ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த ரெகக்னைஸ் கிடைச்சது. அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு சொல்றதுக்கு காரணமே இந்த 3 சயின்டிஸ்ட் தான். ஸோ யார் அந்த 3 சயின்டிஸ்ட்? ஹியூகோ டி வெரிஸ் ஆஃப் ஹாலண்ட், கார்ல் கோரன்ஸ் ஆஃப் ஜெர்மனி, அண்ட் ஹென்ரிச் வான் டெஷன்மார்க் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியா.
Okay, the German botanist called Karl Korens, okay, Karl Korens in 1905, he conducted the experiment in incomplete dominance, okay, incomplete dominance, you know the meaning of that, okay. So when the two parents are involving in the crossing, so one of the parent is a dominant and another one is a suppressed, yeah, that is we studied, அதான் நமக்கு தெரியும். ஆனா இதுல ரெண்டு பேரண்ட்டுமே இன்வால்வ் ஆகும், ஆனா எதுவுமே ஃபுல்லா டாமினேட் பண்ணாது, அதுக்கு பேர் தான் incomplete dominance, okay. That's a no blending of genes. The experiment in 4 o'clock plant. What is the name of the 4 o'clock plant? That is a Mirabilis jalaba. Okay, 4 o'clock plants oda name வந்து Mirabilis jalaba. அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்ல incomplete dominance experiment conduct பண்ணது யாரு அப்படின்னா a German botanist Karl Korens in the year 1905. Okay. So next in 1907 E. Bohr is reported a lethal gene in snapdragon. The name of the species is snapdragon. This is Antirrhinum species. He explained the lethal genes. Okay, what is the meaning of the lethal genes? The lethal genes means if the lethal genes are present in the plants will not survive. That is leading to death of the organism. Yeah. So அந்த lethal genes யார் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தா அப்படின்னா ரிப்போர்ட் பண்ணானா E. Bohr in 1907 name of the species வந்து snapdragon. This is Antirrhinum species, okay va. So allele which has the potential to cause death of the organism is called lethal genes, okay. I said, you know, so இந்த lethal gene இருந்துச்சுன்னா அந்த organism survive பண்ணாது, definitely that is leading to death, okay. Swedish geneticist H. Nilsson in wheat kernels polygenic inheritance in wheat, okay va. அதாவது polygenic inheritance அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீட்டில் யார் கண்டக்ட் பண்ணா அப்படின்னா ஸ்வீடிஷ் ஜெனெட்டிக்ஸ் H. Nilsson in 1909 கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு, ஓகேவா. தென் வாட் இஸ் த chloroplast inheritance? Okay, the chloroplast and mitochondria are known as a semi-autonomous cell organelle because they have a circular DNA, இல்லையா. ஸோ circular DNA-க்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா, ஸோ they can transmit the materials, இல்லையா, like the hereditary materials. அத மாதிரி இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they have to transmit the material from one generation to another generations. அதனால தான் chloroplast inheritance வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா semi autonomous cell organelle அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So it is found in the 4 o'clock plant Mirabilis jalaba, okay. And mitochondrial inheritance is observed in that is a pearl maize Sorghum vulgare. So that is responsible for the male sterility, okay. Male sterility அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் male that organ that is not able to reproduce, இல்லையா. the male sterility ஏற்படுத்துறது எது அப்படின்னா mitochondrial inheritance, ஓகேவா. so I hope up to this enough for the second chapter, ஓகேவா. second chapterல என்னெல்லாம் name of the scientist இருந்துச்சு, என்னெல்லாம் இயர்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு போனோம் அப்படின்னாலே ஓரளவு நமக்கு அதில் ஆன்சருக்கு, அதாவது கேட்குற கொஷினுக்கு சயின்டிஸ்ட்க்கு ரிலேட்டடாக கேட்குற கொஷினுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Okay students, next we are going to see the chapter 3, that is a chromosomal basis of inheritance. So first scientist name G.J. Mentel in 1865. Okay, he studied the inheritance. Okay, and next one independently rediscovered Mentel's result on the inheritance of the characters. That 3 scientists. So what are the 3 scientists' names? De Vries, Karl Korens and Tashamak. In 19th century they rediscovered Mentel's result. Okay, then only he was rightly called by, that is a father of genetics. Yeah. Okay, then Wilhelm Roux in 1883, okay, he postulated that the chromosomes of a cell are responsible for the transferring heredity, okay, that the chromosome of the cells, okay, chromosome எங்க இருக்கு, செல்லுக்குள்ள இருக்கு, இல்லையா. குரோமோசோமுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா that is a genes are located, so that is responsible for transferring the heredity, okay va. That is only transfer from one generation to another generation, then only all the young ones are resemble to their parents, isn't it? Okay, next Montgomery was the first to suggest occurrence of the distinct pairs of chromosome, and he also concluded that maternal chromosome pair with the paternal chromosome only during the meiosis. Okay, so meiosis la enna nadakum அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the both of them is undergoing the fusions, இல்லையா. so அத வந்து யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படின்னா Montgomery அப்படிங்கறவங்க முத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, ஓகேவா. இப்போ எத்தனை சயின்டிஸ்ட் நேம் படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. G.J. Krieger Johann Mentel and 3 scientists, that is a rediscover the Krieger Johann Mentel, that is the explanation, that is the research. De Vries, Korens and Tashamak, then Wilhelm Roux, then Montgomery. The next one
T. Bovary, ஓகேவா, that Sutton and Bovary அப்படினே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, அந்த நேம் தான் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். So the Bovary explained and supported to the idea that the chromosomes contain the genetic determinants, and he was largely responsible for developing the chromosomal theory of inheritance. Okay, the chromosome theory proposed by Sutton and Bovary. ஓகேவா, so அதுக்கு first initiated யார் இருந்தா அப்படின்னா Bovary தான் first initiated இருந்தாரு. Then W.S. Sutton in 1902, a young American student independently recognized a parallelism. So what is a parallelism? That's a similarity between the behavior of the chromosomes and Mendelian factor during the gametic formation. So that is known as a parallelism. And the similarity and the parallelism யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா W.S. Sutton in 1902ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. Sutton and Bovary in 1903. Now the both of them are together. Okay, 1903 independently proposed the chromosome theory of inheritance. Okay, chromosome theory of inheritance. So independent explain பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்களுடைய explanation கொடுத்தாங்க இல்லையா. So the theory was called by Sutton and Bovary theory. Okay, so next one, the Thomas Hunt Morgan in 1910, he explained the support for chromosomal theory, heredity on the fruit fly Drosophila melanogaster. Okay, Drosophila melanogaster இது பண்ணி, so அதில் இருக்கக்கூடிய number of chromosomes, the number of chromosomes வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2n equal to 8 in the diploid conditions இல்லையா. ஸோ அது வந்து எதுக்கு சப்போர்ட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா chromosomal theoryக்கு சப்போர்ட்டடாக இருந்தது. Thomas Hunt Morgan in 1933, he received the Nobel Prize in Physiology of the Medicines for his discoveries and concerning the role played in the chromosome in heredity. Okay, so அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரோல் பிளேட் பை குரோமோசோம்ஸ் இன் ஹெரிடிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தது. ஸோ தென் only he got a Nobel Prize in Physiology or Medicines. ஓகேவா, தென் வில்லியம் பேட்சன் ரெஜினல்ட் புன்னட். ஓகே, வில்லியம் பேட்சன் ரெஜினால்ட் சி புன்னட் in 1906, they explained the coupling and வந்து another one is repulsions. Okay, coupling repulsion theory explain பண்ணாங்க. எது explain பண்ணாங்க அப்படின்னா so Lathyrus odoratus. Okay, Lathyrus odoratus, that is the name, common name என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sweet pea. Okay, sweet pea ஓட binomial name தான் Lathyrus odoratus. So இதில் வந்து they explain about the coupling and repulsions. Okay, coupling and repulsion theory என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the genes are not independently assorted. Okay, that is independently assorted only by the 3H John mental experiment இல்லையா. ஸோ அதாவது 1:1:1:1 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, டெஸ்ட் கிராஸ் ரேஷியோ, அது வந்து இங்கே எக்ஸ்பெக்டட் ஆச்சு, பட் வந்து அது அப்சர்வ் பண்ண முடியலை இல்லையா, that is not a observed ratio. Then T.H. Morgan found the two types of the linkages. So they are complete linkage, another one is the incomplete linkage. Okay, so incomplete linkage is rare but has been reported in male Drosophila. Okay, incomplete linkage அவர் எதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அப்படின்னா மேல் Drosophilaல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. So the next one, C.P. Bridges in 1919 explained discovered that crossing over is completely absent in some species, that is already we studied the before slide la paathirukom. So male Drosophila la pathinga appadina crossing over is completely absent because synaptonymal complex is absent there. Okay, synaptonymal complex is responsible for the crossing over இல்லையா. அப்போ அங்க அந்த synaptonymal complex இல்லாததனால அங்க crossing over நடக்கல. ஓகேவா. Next, Hutchinson's. So this phenomenon is called incomplete linkage. This is observed in mice. Okay, so this phenomenon is called incomplete linkage. The phenomenon யாரை explain பண்ணா அப்படின்னா Hutchinson தான். So this was observed in maize plantல வந்து பார்க்கிறோம். So Morgan in 1912 he explained the term crossing over was coined. This is synaptonymal complex formation is absent in some species of male Drosophila, hence crossing over does not takes place. Okay va, so அப்ப crossing over இங்க நடக்காததுக்கு reason என்ன அப்படின்னா synaptonymal complex இல்ல அப்படிங்கறதா. So Robin Holiday in 1964, okay, 1964 actually அந்த portions வந்து deleted ஆயிருக்குது. ஓகேவா, ஹாலிடேஸ் ஹைபிரிட் டிஎன்ஏ மாடலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ராபின் ஹாலிடே in 1964. ஸோ மோர்கன் ஸ்டூடெண்ட் அல்ஃபர்ட் ஹெச் ஸ்டட்டீமெண்ட். ஓகே, மோர்கனோட ஸ்டூடெண்ட் அல்ஃபர்ட் ஹெச் ஸ்டட்டீமெண்ட் in 1913 he explained the concept of gene mapping was first developed. Okay, இவர் தான் gene mapping. Okay, he measured the distance between the genes அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஸோ மோர்கன்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்
student Alfred H. Sturtevant in 1913. Okay, so what is the one map unit? The one map unit is called the centimorgan. Is a honor of T.H. Morgan. Okay, Sturtevant தான் ஜீன் மேப்பிங்கை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு. அவருடைய டீச்சர் ஹானர் பண்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு மேப் யூனிட்டை வந்து சென்டிமோர்கன் அப்படின்னு தன்னுடைய டீச்சரோட நேமை ஹானர் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ த T.H. Morgan அப்படிங்கிறது தான் ஒன் மேப் யூனிட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a centimorgan in honor of T.H. Morgan. Okay, then yeast 1925, the name of the scientist yeast 1925, he observed the multiple alleles. Okay, நிறைய alleles, அதாவது ஒரு சில பிளான்ட்ல ஸோ ஒரு சில ஜீன்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய alleles இருக்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. the multiple alleles in Nicotiana which are responsible for self incompatibility and self sterility. Okay, ஸோ நிறைய alleles அதில் இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டியை ஏற்படுத்துது. அதாவது சேம் alleles. ஓகே, ஒரே மாதிரியான alleles கிராசிங் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக அங்கே செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி வரும். ஓகேவா, அந்த நிக்கோட்டியானா டொபாக்கம் அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் next one, C. Allen in 1917, he explained discovered the sex determination in plants. Okay, sex determination in plant. Sex determination is a complex process determined by the genes and the environment and the hormones. இதை வச்சு Allen அப்படிங்கிறவர் முதல்ல sex determination explain பண்ணியிருக்காரு in plantsல. and how I explained the sex chromosome in papaya, Carica papaya, that's a binomial name. So how many chromosomes are there? 2n equal to diploid in condition 36 and papaya has a 17 pairs of autosomes. 36 ல 17 pairs of autosomes இருக்கு and one pair of sex chromosomes are there. Okay, then Hugo de Vries in 1901, the term mutation was first introduced by, okay, mutation அப்படிங்கிற term முத introduce பண்ணது யாரு அப்படின்னா Hugo de Vries தான் introduce பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா, so while he has studying the of the plant evening primrose, okay, எந்த பிளான்ட்ல அவர் பண்ணாரு அப்படின்னா that is called by evening primrose அப்படின்னு சொல்றோம். so அதனுடைய binomial name என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Enothera lamarckiana. binomial name வந்து Enothera lamarckiana and he proposed the mutation theory. ஓகேவா, so mutation அப்படிங்கிற ஒரு term introduce பண்ணவரும் அவர் தான், mutation theory explain பண்ணவரும் Hugo de Vries. okay, so then Muller in 1927, he was the first person to find out the physical mutagen in Drosophila. Okay, physical mutagen. So what is the mutagen? The organ, the substance. It may be a chemical substance or physical substance, isn't it? A physical mutagen or physical substance. It may be a X-ray, gamma ray, ultraviolet rays. அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து physical mutagen. Chemical mutagens அப்படின்னா EMS, MMS எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து என்னது, that is your chemical mutagens. ஆனா இங்க physical mutagen யூஸ் பண்ணி ட்ரோசோஃபிலால முத மியூட்டேஷனை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அது முல்லர். டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாதன், ஓகே, who was எம்.எஸ். சுவாமிநாதன், that is a father of green revolution in India. அவர் தான் வந்து எம்.எஸ். சுவாமிநாதன். ஓகேவா, ஸோ எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் explained and produced the varieties of wheat. ஓகேவா, நமக்கு ரொம்ப green revolution எப்போ வந்தது அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுடைய கிறிசஸ் வரும்போது தான் நமக்கு வந்து என்ன வந்தது, இந்த green revolution ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லையா. ஸோ எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் is given that wheat variety. The Sharbati Sonara is a mutant variety of the wheat, so which is developed from Mexican variety Sonara 64 அப்படிங்கிற variety யூஸ் பண்ணி, so they given that Sharbati Sonara. okay, Sharbati Sonaraங்கிறது ஒரு mutant wheat varieties. so அதை எதில இருந்து எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா from Mexican variety Sonara 64. okay, so irradiating of the gamma rays. ஓகேவா, so என்ன rays அவர் யூஸ் பண்ணானா physical mutagen யூஸ் பண்ணிருக்காரு. what is a physical mutagen? there's a gamma rays. okay, so he was a father of Indian green revolution. Then castor aruna. okay, so castor aruna is a mutant variety of the castor which is developed by the treatment of seeds with the thermal neutrons in order to induce a very early maturity 120 days instead of 270 days as a original variety. actually இதுக்கு எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கும் அப்படின்னா 270 டேஸ் எடுக்கும். ஆனால் 120 டேஸ்க்குள்ளேயே இதில் வந்து என்ன ஆகுது, நமக்கு மெச்சூரிட்டி ஆகி நம்ம ஹார்வெஸ்டிங்கே பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து உருவாக்கி கொடுத்தது யார் அப்படின்னா கேஸ்டர் அருணா. ஸோ அவங்க எதை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் நியூட்ரான்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, இவர் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் வந்து தட் இஸ் யூஸ்டு பை எதை யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா காமா ரேஸை வந்து ரேடியேட்டிங் ஆஃப் காமா ரேஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அப் டு திஸ் தேர்ட் சாப்டர். ஓகே, ஒன் மோர் ஸ்லைட் இஸ் தேர்.
So H.J. Muller first time used the X-ray to induce a mutation in fruit fly. Okay, so first time X-rays use பண்ணி fruit fly ல mutation observe பண்ணிருக்காங்க. L.J. Stadler reported induced the mutations in the plants by using the X-rays and gamma rays. Okay, X-rays, gamma rays use பண்ணி plant அதாவது reported that in the plant. ஓகே பிளான்ட்ஸில் எக்ஸ்ரே காமா ரே யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து மியூட்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஏர்பேக் இன் 1944 he explained that chemical mutagenesis was first reported. Okay, so then வந்து பார்த்தீங்கன்னா G.D. Karpachenko in 1927 as a Russian geneticist cross the radish, there's a Raffinus sativus 2n equal to 18 number of chromosomes, and cabbage வந்து Brassica oleracea 2n equal to 18, that is the number of chromosomes are same. Okay, to produce the F1 hybrid which was sterile. Okay, Raffino Brassica அப்படிங்கிற ஒரு hybrid variety வந்தது. That hybrid variety is sterile. Okay, that is failed, the experiment வந்து fail ஆயிடுச்சு. Strut event அப்படிங்கிற ஒரு inversion was first reported in Drosophila. So inversion is also that a type of என்னது, that is a translocations. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அதுனா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் 180 டிகிரியில் வந்து அப்படியே சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ அதை இன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை முத ட்ரசோஃபில்லாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஸ்ட்ரட் ஈவெண்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரட் ஈவெண்ட் வந்து யார்? த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் மோர்கன் இல்லையா? ஓகே, so next we are going to see the fourth chapter. Okay, in the chapter 4 biotechnology. So here the number of scientists are very very less compared to other chapters, isn't it? Okay. So 1856, when French chemist Louis Pasteur, he demonstrated that fermentation was caused by yeast. Okay, yeast is one of the fungus. Yeast வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு குளுக்கோஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஃபெர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. முத கொண்டு வந்தது யாருன்னா the French chemist Louis Pasteur in 1856. Okay, then scientist Bolivar and Rodriguez, they developed this very important name of the plasmid, that's here PBr 322 plasmid. Okay, so what is the southern plotting? Southern plotting is invented by the name of the scientist Southern. Okay, then Imitias Kant and Venkatesan Sundaresan and colleagues, they reported the CRISPR-Cas9 அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இல்லையா? CRISPR-Cas9 அப்படிங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, தட் இஸ் எடிட்டிங் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஜீன் எடிட்டிங் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி we have to edit the genes, we can modify the genes இல்லையா? ஸோ அதை reported in new study which clearly shows one can re-engineer. எதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ரைஸில் செக்ஷுவலில் இருந்ததை ஏசெக்ஷுவலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரீஇன்ஜினியர் பண்ணியிருக்கோம், அதை மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து கொண்டு வந்தது வந்து யார் அப்படின்னா இமிட்டியாஸ் காந்த் அண்ட் வெங்கடேசன் சுந்தரேசன். ஹி யூஸ்டு த எடிட்டிங் டூல் CRISPR-Cas9 அப்படிங்கிற ஒரு டூலை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, okay students, next we are going to see that the last part of biotechnology ல இருக்கக்கூடிய scientist இல்லையா? So Chennangkuppam and his group, they explained about the, so vitamin A is a precursor of, that is your carotene இல்லையா? the carotene synthesis வந்து is very important. vitamin A ங்கிறது ஒரு நமக்கு essential vitamin இல்லையா? vitamin A வந்து குறைபாடு வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்ராப்தால்மியா அப்படிங்கிற ஒரு blindness வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும், எஸ்பெஷலி சைல்டுஹுட்டுக்கு. ஸோ அந்த விட்டமினை வந்து நம்ம வந்து ரைஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு வந்தது தான் கோல்டன் ரைஸ் இல்லையா? அப்போ அந்த கோல்டன் ரைஸில் விட்டமின் ஏயை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸ் எடுத்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை நமக்கு யார் அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Chennangkuppam and his group. And final, the last one, an American MNC multinational corporations W.R. Grace in the early 90s sought a patent from European Patent Office on the method for controlling of the disease and plants by aid of extracted hydrophobic neem oil. ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னன்னா பயோபைரசியில் வருது. ஓகேவா? ஸோ இதில் நீம்க்கு வந்து அவங்க ஏற்கனவே பேட்டன்ட் வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய ஆரிஜின் தான், நம்ம தான் அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத லேட்டாக அந்த பேட்டன்ட்டை வந்து நம்ம திரும்ப வாங்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான், அது யார் எடுத்தா அப்படின்னா இங்கே நம்ம நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். W.R. Grace in the early 90s sought a patent from European Patent Office. ஓகே, கிரேஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கிறாரு. The European Patent Office on the method for controlling of the disease and plants by the aid of extracted hydrophobic neem oil. Okay children, next we are move on to chapter 5. Okay, plant tissue culture is very 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 easiest chapter. Okay, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் தான். ஸோ அதை பார்க்கலாம்.
ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் சொன்ன எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது. சில போர்ஷன்ஸ் வந்து டெலீட்டட் ஆகிருக்கு. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ த ஜெர்மன் பாட்டனிஸ்ட் காட்லிப் ஹேபர்லாண்டிட் அப்படிங்கிறவர் தான் நமக்கு யார் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யார்? த ஜெர்மன் பாட்டனிஸ்ட் காட்லிப் ஹேபர்லாண்டிட் இன் 1902 he explained about எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்னா டோட்டிபொட்டன்சியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? So he conducted that experiment, the mesophyll cells of Lamium purpureum. ஓகேவா? So Lamium purpureum அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல mesophyll அப்படிங்கிற ரீஜியன்ல, mesophyll நமக்கு என்ன அர்த்தம்? It may be a palisade parenchyma or spongy parenchyma அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கல்ச்சர் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? கல்ச்சர் பண்ணி அதில் ஒரு என்டையர் பிளான்ட்டே கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. Okay, so that is the name of the scientist is the German botanist Gottlieb Haberlandit. So he used the இது மட்டும் இல்லாமல் நாப் சால்ட் சொல்யூஷன்ஸ், குளுக்கோஸ் அண்ட் பெப்டோன், அதே மாதிரி கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டிபொட்டன்சி எல்லாம் இவர் தான் நமக்கு டிஸ்கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. பிஆர் ஒயிட் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் 1934 he given that ஒயிட் மீடியம் அப்படின்னு ஒரு மீடியம் நமக்கு வந்தது. ஸோ அந்த மீடியத்தை இவர் தான் வந்து கொடுத்தாரு. ஒயிட் மீடியத்தில் வந்து we can use for that medium for culturing of the cells இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து நாப் சொல்யூஷன்ஸ் along with 3 விட்டமின்ஸ் இருக்குது. என்ன விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குன்னா பைரிடாக்சின், தயமின் அண்ட் நிக்கோட்டினிக் ஆசிட். ஓகேவா? ஸோ அதை ஷார்ட்டாக நான் PTN அப்படின்னு உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன். FC Stewart in 1948 used the coconut water cell proliferation from the carrot explants. ஆக்சுவலாக கோகனட் வாட்டரில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது இருக்குதுன்னா, ஸோ தட் இஸ் அ சைட்டோகைனின் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ கேரளைட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோகனட்டை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. தே ஆர் லுக்கிங் வெரி யங் பிகாஸ் த செல்ஸ் ஆர் அண்டர்கோயிங் த செல் டிவிஷன், தட் இஸ் இன்டியூஸ் த செல் டிவிஷன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கோகனட் வாட்டரை வந்து செல் ப்ராலிஃபரேஷன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பிளான்ட், என்ன எக்ஸ்பிளான்ட் இப்போ கேரட் நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அதை வந்து செல் டிவைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கோகனட் வாட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை FC Stewart in 1948. Then Morrell and Martin in 1952-55 they explained the developed virus-free dahlia and potato plants using the shoot meristem culture. Virus-free plants are produced from the shoot meristem culture. Okay, virus-free plants நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும்னா shoot meristem culture மூலமா தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? அப்போ shoot meristem அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெம்மோட நுனி பகுதியில் தான் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அதிலிருந்து நீங்கள் கல்ச்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய யங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்காது? வைரஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னா வைரஸ் அட்டாக் ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So Murasic and Skook medium, that is a very famous medium, that is only we are using, that is a common medium because carbon, vitamin, hormone, everything is present there. Okay, so formulated the tissue culture medium and landmark in the plant tissue culture. Next one, the Conta et al. In 1962 produced the test tube fertilization in flowering plants. Okay, Yamato et al. In 1963 produced the Cali and free cells in tissue culture of Transcantia reflexa அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குஹா அண்ட் மகேஸ்வரி இட்ஸ் a very important scientist. குஹா and மகேஸ்வரி developed in vitro production of the haploid embryo from the anther of the datura. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எம்ப்ரியோ, அதாவது haploid embryos from the anther of datura. anther of daturaனா datura பிளான்ட் இருக்கக்கூடிய anther எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணி ஒரு பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வாசில் அண்ட் ஹில் Bradant அப்படிங்கிறவங்க achieved the differentiation of the tobacco plants from the single isolated cells in micropropagation. They are also cultured the cells in different way. என்ன கல்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ differentiation of the tobacco plants from the single isolated cells in the micropropagation. micropropagationனாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு செல்ஸ்லேருந்து ஒரு டிஷ்யூஸ்லேருந்து ஒரு யங் ஆர்கனை வந்து யங் பிளான்ட்லெட் நம்ம உருவாக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து வாசில் அண்ட் ஹில்பர்டன்ட் அப்படிங்கிறவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. Okay children, next we are going to see the chapter 6, that is a plant ecology. So plant ecology, the first one, the term ecology is introduced by Ritter. Okay, ecology is a term of first yaar introduce pannana Ritter in 1868. And Ernst Haeckel and Ritter, both of them are explained the definition of ecology. Okay, Ernst Haeckel in 1869 he also introduced the term
ecology, and 1889 read 1885 they explained about a definition of ecology. Okay va, ipo definition of ecology அப்படினு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்கன்னா define ecology அப்படினு கேட்டாங்கன்னா you must write the explanation of both. Okay va, Ernst Haeckel சொன்ன explanation எழுதணும், ரீச்சர் கொடுத்த definition-ஐயும் ரெண்டு பேர் கொடுத்த definition நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா. So Roswell Hill Johnson அப்படிங்கறது the term was, what is the name of the term, இங்க வந்து niche அப்படிங்கிற ஒரு term வரும். ஓகேவா, so the niche அப்படிங்கிற term வந்து முத காயின் பண்ணது யாருன்னா Roswell Hill Johnsons. ஓகேவா, Grinnell அப்படிங்கிறவர் அந்த term முத யூஸ் பண்ணா இட்ஸ் நாட் ecology, the term niche was used by Grinnell அப்படிங்கிறவர். So next one, Alexander von Humboldt. Okay, Alexander von Humboldt, he was called by father of ecology, and R. Eugene P. Odum, father of modern ecology. Okay, and Misra is a father of Indian ecology. Okay, இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. father of ecology யாரு? father of modern ecology, father of Indian ecology. ஓகேங்களா. So next we are going to see the another chapter 7. அப்போ chapter 6ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது இல்லையா, கம்மியாக தான் இருக்குது. தென் chapter 7 is ecosystem அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ தட் இஸ் 1935 the term ecosystem introduced by given coined by A.G. Tansley அப்படிங்கிறவர் முத அந்த டேர்மை வந்து நமக்கு காயின் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அவர் தான் டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. பயோசெனிசிஸ், ஓகே, பயோசெனோசிஸ் அப்படிங்கிறது காரல் மோபியாஸ் வந்து அந்த டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. மைக்ரோகோசம் வந்து S.A. Forbes, அண்ட் ஜியோபயோசினோசிஸ் அப்படிங்கிறது V.V. டக்சோசாவ் அண்ட் வந்து G.F. மோரோசோவ், அண்ட் ஹோலோசின் அப்படிங்கிறது ஃபர் ரிச்சர்ஸ். பயோசிஸ்டம் வந்து Tiniman. Bionet body, okay, the Bionet body, Bernardeschi. In 1962, he defined the ecosystem. Okay, then some numerological data இங்க இருக்கு. 400 to 700 nanometer அப்படிங்கிறது photosynthetically active radiations அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த photosynthetically active radiations தான் plant வந்து absorb பண்ணிக்கிடும். 400 to 700 nanometers only, so that is utilized by the plants. ஓகேவா, இதுல 400 to 500 nanometer வந்து that is a blue, okay, blue wavelength, and red wavelength அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 600 to, that is a என்னது, blue wavelength 400 to 500 and 600 to 700 பார்த்தீங்க அப்படின்னா red wavelength. ஓகேவா, இதில் வந்து 500 to 600 பார்த்தீங்க அப்படின்னா that's a green wavelength. ஓகேவா, so the green wavelength is very less utilized by the plants. And 34% sunlight reaching to the atmosphere. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி டேட்டாஸ் தான். ஓகேவா, இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால தான் இதை போட்டிருக்கிறேன். Then 10% sunlight, okay, 10% of the sunlight is held by ozone, okay, and 56% of sunlight is reached to the earth's surface, and out of 56 only 2 to 10% used by the green plants. Okay, எவ்வளவு 2 to 10% தான் green plants வந்து யூஸ் பண்ணுது. 400 to 700 nanometer wavelength is here detected by the voltic detector அப்படிங்கிற டிடெக்ட் பண்ணுறோம். and 2000 to 3000 millimoles or square or meter or second, that is வந்து என்னது, that is a photosynthetically active radiations often reaches. ஓகே, எவ்வளவு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2000 to 3000 millimoles தான் நம்ம voltic detector வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். in 1942 Lindemann 10% லாவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஓகேவா, லிண்ட்மேன் 1942ல். 1927ல் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா In 1927, Charles Elton explained the ecological pyramid, that is otherwise known as a Eltonian pyramid. Okay, ecological pyramid is otherwise called Eltonian pyramid because that is proposed by Charles Elton. Okay, then 1927 ecosystem services அப்படிங்கிற அந்த எக்கோசிஸ்டத்தில் என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ராபர்ட் கான்ஸ்டான்சோ et al. And started the ecosystem services. Okay, so up to 7th chapter is over. Then we are going to see the chapter 8, that is the environmental issues.
இதில் 1932 இங்கே நிறைய இயர்ஸ் வரும் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸில். ஓகேவா? 1932 ஃபாரஸ்ட்ரி எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 1963 ஜாதவ் மொலாய் பேயங் அப்படிங்கிறவர் தான் ஒரு ஃபாரஸ்ட், ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம பிரம்மபுத்திரா நதி பக்கத்தில் ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து அவர் உருவாக்குனார் இல்லைங்களா? தென் வந்து 1970 சிஎஃப்சி குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனை வந்து எப்படிலாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோகால் வந்து இருந்தது. இந்த 1985 வெய்னா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான அந்த ப்ரோட்டோகாலுக்கு தேவையான கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது. 1987 மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் வந்து கனடாவில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெடியூசிங் த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் இல்லையா? ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால 2007 க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம், தட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு கைட்டோ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது 2007 வந்து நமக்கு ப்ரோட்டோகாலை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 2007, 8 to 2011 and 12 tree cultivations in private lands இருந்தது. அக்டோபர் 2013 ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதவ் மொலாய் பேங்க்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ரெகக்னைசேஷன் கிடச்சிது. 2015 பத்மஸ்ரீ 4th ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு இன் இந்தியாவில் அவருக்கு கிடச்சிது. 1972 ட்ரைபல் உமன் ஹிமாலயா அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஃபாரஸ்ட். 1974 சிப்கோ மூமெண்ட், ஓகே, சுந்தர்லால் பாகுகுணா மண்டல் வில்லேஜ் ஆஃப் தட் இஸ் எ மண்டல் வில்லேஜ், ஓகே, ஆஃப் தட் இஸ் நாட் சென்னை, ஓகேவா, மண்டல் வில்லேஜ். 19 ஆக்சுவலாக 1974 ஸோ 5 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுட்டு, ஃபோடர், ஃபியூவல், ஃபைபர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தென் சாப்டர் 9, ஓகேவா, 9ஓட நமக்கு வந்து சயின்டிஸ்டோட நேம் வந்து முடியுது. சாப்டர் 9 பிளான்ட் ப்ரீடிங். ஸோ வில்லியம் எஸ் கோட், ஓகே, ஹீ இன்ட்ரடியூஸ் த டேர்ம் க்ரீன் ரெவல்யூஷன். அண்ட் 1940s 1960s பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் எஸ்பெஷலி வீட் அண்ட் ரைஸ்க்கான ஒரு க்ரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சர் டிஎஸ் வெங்கடராமன் அண்ட் எமினன்ட் சுகர் கேன் ப்ரீடராக இருந்தார். சுகர் கேன் ப்ரீடிங், அதாவது சுகர் கேனை ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை கொண்டு வந்தது அவர் தான். டாக்டர் பிபி பால் ஃபேமஸ் வீட் ப்ரீடர் டெவலப்டு சுப்பீரியர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வீட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். டாக்டர் கே ராமையா எமினன்ட் ரைஸ் ப்ரீடர் டெவலப்டு several high yielding varieties of rice. Okay, Ramaya, that is a rice அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we can easily recall. And NGP Rao, that is an eminent sorghum breeder, developed world's first hybrid of sorghum CSH1 அப்படிங்கிற sorghum breeder. அதாவது sorghum அப்படிங்கிற வெரைட்டியை வந்து சோளத்தை வந்து முத ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சிடி பட்டேல் who developed the world's first cotton hybrid, okay, first cotton hybrid எடுத்து வந்தவர். And Chaudhry Ram Don, so wheat breeder who is a famous of C591, இங்கே வந்து CSH1 சொல்கிறோம், இங்கே C591 variety of the wheat which is made Punjab as wheat granary of India கொண்டு வந்திருக்காங்க. Johansson 1903 coined the term pure line. Okay, it's a very important one mark question. G.H. Shull, first scientist to use the term heterosis in 1912. Heterosis, the definition and the types of the heterosis are very, very important, isn't it? Okay. So this is the last slide for 9th chapter. So up to this, our scientist names will be over. Muller and Stadler 1927 to 28, the term mutations breeding அப்படிங்கிறத introduce பண்ணாரு. Cotton Mather, the first natural hybridization was observed by Cotton Mather in maize. And earlier Greek Roman naturalists like Theophrastus, Dioscorides, Pliny the Elder and Galen so laid down the scientific foundations understanding origin, domestications of cultivated plants. Okay, so this is up to this. We studied all the scientists' name from chapter 1 to chapter 9. Okay, I hope it's very useful for your examination point of view. Okay, especially for MCQ point of view, ரொம்ப useful-ஆ இருக்கும். So if you know all the scientists' name and their examples, okay, and their events and what are the plants they used for the experiment, okay, and the name and number of years, okay, we studied lot of years. So everything is very useful to get a centum mark in the botany paper. Okay, I hope you could understand. Definitely your support is very need for us. Okay, thank you so much for giving this nice opportunity to explain to you. Thank you.